Salut tout le monde, c'est Komago. Je suis dans SpellForce 3, la version finale cette fois-ci. Alors, je vous avais montré une mission dans la version bêta à laquelle j'avais eu accès, qui n'est pas le début du jeu. La campagne démarre différemment. Et je veux vous montrer des petites choses. Donc j'ai joué la campagne sort du tutoriel. Mais la grande différence par rapport aux vidéos que j'ai effectuées auparavant, c'est que on va se... Alors, je m'excuse, j'essaye de retrouver... Voilà, on va partir là-dessus. Je vais charger là, vous voyez que j'en étais déjà à 50 minutes de jeu. Voilà. Donc, l'objectif est de localiser des traîtres et essentiellement un mage qui s'appelle Tahar. Comme vous le voyez, j'ai une équipe de 4 avec Sentenza Noria. Je vais vous le montrer comme ça, voilà, Sentenza, qui a déjà le titre de général dans l'histoire. Une mage Gwen. Un mêlé Anselme, et j'ai récupéré Bertrand qui est le caporal du campement qui nous avait aidé à créer une armée. On a pénétré dans une zone, un village fortifié, on a laissé l'armée à l'extérieur, puis on est passé par du souterrain pour avancer. Alors, le jeu est équivalent à ce que on a fait auparavant. Sauf que voilà, on va avoir un gros monstre. Alors le principe des skills est toujours le même. Je vous avoue que je suis quand même un peu déçu de la façon dont on gère le fait qu'il n'y a que 3 skills. C'est pas évident, mais bon, c'est comme ça. Faut prendre l'habitude. Alors peut-être que vu qu'on a 6 cases, on va pouvoir mettre différemment. Je sais pas encore. Oui, voilà. Alors j'ai voulu reprendre ma partie ici parce qu'en fait il va se passer pas mal de choses et je voulais vous le montrer. Alors comme d'hab, on a le problème où il faut faire ça. What the? Stop him! Gwen! This is just the beginning. Donc il s'appelle Isamu Tahar. No! Anselm. Anselm. Sir? Get a healer in here to take care of your sister. She's dead, sir. And get a mage. Maybe he can track where that portal led. Wait. General? What? I think this one is still alive. Wonderful. A treacherous traitor. Remove that sack. I believe explanations are in order. Alors voilà, et voilà. C'est pour ça que je voulais venir enregistrer pour vous montrer ça. Donc effectivement, on va créer notre personnage. Mais bon, on vous expliquait que en fait, le Tahar c'est le père de ce personnage. Il menait une rébellion, il était mage. À cause de lui, il y a eu une guerre. La couronne a gagné. Des lois ont été établies contre l'utilisation de la magie. Et donc, on va incarner le fils. C'est pour ça que j'ai appelé mon nom. Alors, je vais choisir mon apparence. Ensuite, on va choisir la classe. Donc, le Trooper, ça va être une sorte de gardien. Mage de guerre. Vous voyez, tout n'est pas traduit en français.
Donc là, le swashbuckler, il utilise la magie élémentaire, la magie blanche et l'archer. Le combattant, qui est un combattant, hein, sans magie. Un mage pur. L'inquisiteur, de magie noire, discipline et brutalité. Alors, moi j'ai envie de faire un combattant. Et donc on a un point que je vais mettre en force. Ah non, ok. La cinématique elle est maintenant. Je croyais qu'elle était avant. Alors le souci, j'ai l'habitude de critiquer les jeux quand quelque chose va pas. Et là, quelque chose va pas. Ils ont pas mis les sous-titres. Bravo. The cradle of human civilization. We know war. It has been at our side for millennia, coming and going with the indifference of the tides. Our most recent sprouted from rebellion. For reasons unknown, a mage by the name of Isamo Tahar gathered the noble houses behind him in an attempt to overthrow the crown. Donc il vous explique hein, ce qui s'est passé. Voilà. Le mage Tahar, c'est lui. His magic brought mayhem. La magie a apporté le chaos. Arcane fires burnt towns to ashes. Abominations ravaged the battlefields. Men and women were torn apart with a La snap of a finger. destruction, etc., etc. Only La a couronne a sacrifice gagné. by our queen achieved what none had thought possible. An end to the slaughter. Ah ouais, le dragon carrément. Hein. Alors la cinématique est jolie, c'est vraiment bien fait. Et d'où est-ce que vous sortez de ne pas mettre les sous-titres, franchement. Là, THQ 0. The mage war was over. The crown had won. La guerre des And mages. a ban on magic was enacted. Now the people once more believe that their suffering has come to an end. They Mais, hope. They dream. mais. Et oui. Quelque chose se prépare. But the tides don't change. Hey, Tahar, wake up! What in blazes is wrong with you? Voilà, donc Bertrand, hein, c'était le Bertrand du début. Oh là, oui, là, oui. Bon, avant de continuer les dialogues, petite chose, petite précision sur l'histoire. L'histoire se déroule en l'an 518, bien avant le premier jeu SpellForce, The Order of Dawn, qui était sorti donc il y a 15 ans. Comme je le disais, donc la rébellion des mages renégat, la guerre des mages a été écrasée par la couronne, sauf que des régions entières ont sombré dans le chaos, des colonnes de réfugiés désormais sur des terres dévastées à la recherche d'un refuge, tandis qu'un fléau mystérieux et mortel appelé le brûle-sang se propage rapidement. Et donc, eh ben, on est là. Alors vous allez lire un petit peu son histoire. Donc je vais pas dire où suis-je, hein, on voit bien qu'on est dans la garnison. Bertrand, why did you wake me? Let me think, because you Reste just woke the automatique, je entire clique pas, barracks hein. with your screaming. Not the best way to make an impression on the new recruits, don't you think? It was that dream again, wasn't it? The nightmare. Yes. Look, I know I've said this before, but you did the right thing back then. Your father, he was a madman. Defying him was the only sane thing to do. Donc on peut choisir ce que l'on veut. Not everyone in the Royal Army seems to agree on that. Well, then they are fools. All they want is a scapegoat, and you, as Isamo Tahar's child, are the best one they got their hands on. Honestly, you shouldn't need me to remind you about that. Bon allez, je passe. I know, Bertrand. Thank you. That's what I'm here for, isn't it? For what it's worth, at least, the new laws will prevent something like that from ever happening again. Voilà, Magic donc les is nouvelles lois dangerous, and your par father rapport à and la his magie. rebellion were all the proof for that. Attention. We can't just allow Quelqu'un mages to arrive. run around using their powers as they please. There just need to be limits, rules. And the new laws are just that. A rule set plain and simple.
Those mages the Purity branded, they chose their own fate. They were criminals and murderers. No need to convince me, Bertrand. I know the laws are necessary. Good. Corporal Tahar? I'm sorry, I didn't mean to disturb. What is it? Lord Marshal Angar and General Noria have requested your presence. You and Corporal Carpel are to report to them in the Hall of War as soon as Il est toujours possible. caporal, lui. What's it about? I'm not in a position to tell. All right, then. Shall we go together, Tahar? I've been meaning to stretch my legs anyway. Sure. Thank you, boy. You can leave. Of course. Corporal Tahar? Corporal Carpel? You should put some clothes on first. Oh, really? Thanks for reminding me. Bon. What do we need? Donc, Yes? alors, on va l'habiller. Alors, j'ai pas compris, il y a une chose. Pourquoi de suite on se récupère plusieurs vêtements. Alors, vous choisissez comment vous voulez. Hein. Épée et écu ou double épée. Je vais partir sur double épée. Et puis je verrai plus tard. Alors, laquelle je mets 24 de défense, 18. Mais oui, c'est ridicule. Pourquoi j'ai... C'est pour le reste de l'équipage ou quoi? Bon, bref. Alors, j'ai les skills à appliquer. Combien j'ai de points? 3. Vous avez, c'est surprenant ça, tiens. Dans la bêta, j'avais que 2 voire 3 arbres de compétences. Là, j'en ai plus. Bon, je vais partir là-dessus, on verra après. Bien. Ah, ça, le principe du déplacement, il est pénible. Ready? Then let's go. Ah, ça y est, Bertrand m'a rejoint. Ah. Pray tell. Ah, finally, some fresh air. Come on, Tahar. Let's head to the North Tower. Alors des petits trucs comme ça qui sont assez Quite the pénibles, view, isn't it? pareil. Just doesn't get old. Still hard to believe that some 1,000 years ago, Déjà, il y somebody a actually des built temps this de place. chargement qui sont Yes. très longs. Ah, Absolutely. il a gardé les skills que je lui ai mis tout à l'heure. Ah, une exécution en May public. the light have mercy on you. There she goes. No more magic for you. I didn't know the Iron Mask kills right away. Well, from what I've heard, there are 2 ways it can go. Either it makes you lose your magic, and then slowly your sanity, or it causes a brain rupture once it's branded onto your face. Seems that this woman suffered the latter. Now let's move on. Sure. This will be a masterpiece. Yes, that's it. Now again. Remember, eyes locked onto your opponent. L'entraînement est insocial. Il est interdit de parler du Fight Club par les sergents destructeurs. Ils ont fumé les mecs. Look at that. The fabled Wolf Guard has arrived. Always good to see some friendly faces. Sergeant Esme? Always so stern, Bertrand. What do you need? Some early morning practice? Why not? What do you think, Tahar? Well, I guess I could do with some practice. Good. Then get in the ring. No. It's Brandon, Ronan. Come here. Yeah, See these 2 over there? You'll fight them. but they're Wolfguard. Correct. I've seen you 2 train, and you won't last a second out in the field.
Time for you to get some real practice. But, Get in the ring. as you command. Quite the dragon, isn't she? Let's go easy on them, Tahar. All right, lads, here we go again. Show the corporal what you're made of. Wait! You won, all right? I yield! I said I yield, damn it! All right, corporal. I think they've had enough. Well done, lads. Now get back to the barracks and have someone see to those wounds, all right? Poor sods. The sergeant is right. If they're going to survive out there, they need proper training. In other words, we did them a favor. One way to see it. Alors, donc j'ai vu qu'il y avait un petit truc à ramasser ici. Now again, remember, eyes locked onto your opponent. Je ramasse tout parce qu'après j'essaye de vendre. Hein. Good work. Those pals aren't without talent, but they're far too spoiled by these walls. Hang on a moment. Here. I've heard talk about a new mission, and something tells me it's the reason the Lord Marshal wants to see you. And I guess you could use these. A friendly gesture. I almost forgot how that felt. Wow, Don't be on so m'a donné 3 dramatic. potions de chaque. So, what do you say? Tired already? My boys could do with more real combat like that. Oh là What do you là. think, Tahar? Bon, je vais pas l'enregistrer. Hein. No idea how much you remember from that night when we freed you, but as I told you, Anselm was there, together with his sister. Your father, he killed her. Judging by the look pas vu que on c'était Anselm's Anselm. face, he hates your guts. So maybe, You think he's blaming me for her death? I don't know, maybe. That's Bah oui, stupid. évidemment. You're telling me. But anyway, it's just an assumption. I might be Anyway, here. I'd suggest another round, but I suppose you've had enough by now. This is it for now. Je Thank you. reviendrai. So Hein. long. Keep your chin up. C'est trop long. Bon, allez. J'ai pas assez de points de vie, j'ai pas assez de skill pour le moment. Fireballs you're dodging, not candy. Again. Will do. Bon, je vais aller aussi voir là. Oui, c'est ça, Bertrand. Et qu'est-ce qu'il a quand même? 18? Oui, c'est ça. Armure légère de la garde du loup, mais c'est ça qu'il a. Et ouais, voilà, il a une. Now would you look at that? This isn't the Hall of War. You know that, don't you? No, Bertrand, I forgot. But I want to see this trial you were talking about. Well, it's probably already started. Let's go take a look. Silence will not change anything. I hope you realize that. What do you want me to say? That I used my magic to kill those soldiers? Yes, I did. And I would do it again. Because they tried to kill me. She's lying, for heck's sake! That bloody witch is lying! You know what? You're right. I killed these men just because I liked it. Then I cooked a potion from their entrails and finally found myself a nice little broom to fly off into the moonlight. Do you think this is the time for jesting? I don't. But for the past hour, I have done nothing but repeat the same story over and over again. For which you have no evidence. Yes, and neither do you. Apart from a stable boy who was part of the act all along. But you know, that's the great thing about religious idiots like you. You always pick the story you like most. Now go ahead. Get that pretty little mask on my face already. I'm sure Aonir would enjoy that as much as seeing elven mages raped by Leonider soldiers. Heresy. This is heresy. Area of Finnenmere. You are hereby found guilty of breaking the new laws by using magic to slay 3 soldiers of the royal army. Et je The reste punishment persuadé qu'elle était will victime au be début. death by the pike and shall be carried out by the morrow. The trial is over. Va-t-on la sauver? Ah, ils ont bossé sur la campagne. That's tough. What do you make of this? I don't know. She might be speaking the truth, or she might be lying.
But it's 2 witnesses against her word, so... Like, who's that woman? The older one? You don't know? Alright, now that surprises me. That was Amaria Leonider, the only surviving member of House Leonider. All of her son. She seemed to be very upset by what the elves said about Aeonir. Yeah, no wonder. She's one of the most fervent followers of the purity. Probably also one of the reasons why they could get... House Leonider was one of the greatest armies in Northander. But let's go, shall we? I wouldn't want to keep the Lord Marshal waiting any longer. You know, Tahar, there's something I've been wondering about lately. What? All this, the army, the Wolf Guard, the crown, does it fulfill you? What do you mean? Just, never mind. It doesn't matter. Okay. Understood. On peut aller essayer. Ouh. Il y a plein de coffres. Il y a plein de coffres. Ouais. Allez, piquons des trucs. Understood. Bon. Let's see. All right, here we go. Ready to go in? You sound nervous. Nervous? No. Never mind. Come on, let's go in. Now would you look at that? Ouais, bah dites-moi. I said dismissed. But all we need is more time. The cure is within reach, and we... You've had your time, and what did you achieve? Nothing. People are dying as we speak, and if we do not stop this plague right now, it'll wipe out all of Greythorn next. I've made my decision. Once you've found a cure, fine, we will use it, but for now, this is the only way. I understand, Lord Marshal. Forgive me for my failure. Dismissed. General Noria, how long will it take you to reach Leonon? 7 days. 5 to 6 if we get fresh horses around Allez, King's moi Crossing. ça, la réalisation, ils sont dos à dos. The treasure On est master will sérieux. provide you with the coin. Good. Lord Marshal, General Noria, you wanted to see us? We did. Sentenza? Yes. What do you know about the Bloodburn? I'm not sure what you mean, sir. So, our commitment to secrecy worked for a change. That's refreshing. The Bloodburn is a plague. The first time we heard about it was about 3 months ago. For almost a moon's turn now, every capable alchemist of Greyfell and Everlight has been searching for a cure. And there are rumors that the elves, the dwarves, and even the greenskins are affected. The problem is, we are nowhere near a solution. And recently there's been a massive outbreak at a village near Greyfell, Leonon. And am I right to assume that this Bloodburn is lethal? Absolutely. It's by far the most dangerous plague. Frankly, it corrupts a person's blood, hence the name. We don't know what causes it, and so far, the blood forms blisters, which eventually, after that... Est-ce qu'on va sauver la fille du procès? Within the next few days, the victim will bleed out like a slaughtered pig. Essayons de la récupérer. Breath. Indeed. I see. Any idea what causes it? Well, that's the thing. We don't know. Some things seem to suggest that it's contagious, whereas some At random? Well, not entirely. Apparently the infected we've talked to, many of them have reported hearing, I don't know how to put it, noises around where the infection must have taken place. Noises? Yes. Some of them even said it sounded like a voice. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Superstitious nonsense, of course. But it might suggest Ça m'a toujours fait rire. Ils essayent de faire des comportements aléatoires, mais... That is what you were suggesting. A curse? No. If anything, I think it might be some kind of magical anomaly. However... we have to find a way to contain the outbreak in that village. Thus, we, together with a small division of Northander soldiers, will travel to Leonon and assess the situation. If the Bloodburn is deadly, how do we protect ourselves? Again, we haven't understood the Bloodburn's distribution pattern yet, so there's a chance it'll not affect you anyway. But to make sure... Supposed to protect? Well, Understood. When do we... Tomorrow at first light. Just anything else, Lord Marshal? No.
Just... We will. Ah ben. Alors ça, c'est les trucs qui m'éclatent. Comment se fait-il que on gagne un niveau alors qu'on vient juste d'accepter simplement une mission? Ah là 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 là. C'est marrant. Enfin bon, ils ont essayé de faire quelque chose. Mettre une histoire. C'est bien. Bateau, c'est bien. Interesting. Are you Albertus de Reims? Depends on who's asking. Corporal Carpel and Corporal Tahar, Wolfguard. We were told you can give us a medicine that can protect against the blood burn. Ah, so that's you. Yes, here are your potions. Drink. And it works? Of course it works. Just make sure to never go over my suggested... No, that was all. Thank you. D'accord, donc tant que j'avais pas été là pour prendre la potion, je pouvais pas sortir puisque la sortie était fermée. Bon, alors pendant qu'il se bouge... Ouais, pourquoi il m'aimait plus? Alors c'est quoi ça? Bon, c'est qu'un livre. C'est des paperasses. Donc ça veut dire que j'ai gagné... Ah ouais, d'accord, j'ai gagné un point de... Bon, alors... Bon, on va mettre ça. Et lui, je lui mets quoi? Bon. C'est difficile, hein. Il y a vraiment peu de points. La montée de niveau est lente. Hein. Bon, ben en fait, vous savez quoi? Ben ouais, je vais en arrêter là, hein, parce que ça fait déjà long. Vous l'avez compris, la campagne, probablement, elle va être intéressante. L'histoire va être intéressante. Même si je suis pas convaincu que ça sorte vraiment de l'ordinaire. La réalisation est correcte. Il y a des petits trucs qui auraient pu être mieux. Les temps de chargement sont assez longs. Mais bon, il y a beaucoup de détails. Bon, donc je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vais faire la suite de l'histoire jusqu'au départ et à l'arrivée au premier coin dans ma prochaine vidéo. Donc je vais passer toute cette partie-là avec le reste des quêtes secondaires qui me restent à faire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de SpellForce 3. Amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt. Salut, bye bye.